SA240 SA240 भनेको के हो Auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statements. Auditor's responsibility. Okay, SA240 को main point भनेको fraud. So यो हेडिङ बाटै हामीलाई के थाहा हुन्छ भने ऑडिटर को फ्रॉड अडिट गर्दाखेरि फ्रॉड डिटेक्ट भयो भने what is his responsibility as auditor, what will be his response to the finding during the course of audit. Okay, first of all, what is fraud? One word is fraud, another is error. What is the difference? Fraud is intentional. जानेर बुझेर गरेको. Error is on the other hand unintentional. नजानेर भएको. This is serious. This is also serious, but corrective measures can be taken. अब एरर त सुधार गर्न मिल्यो. फ्रॉड त अब जानेरै गरेको हो, सिरियस इन्भल्भमेन्ट इन्टेन्सनली गरेको हो. सो यसलाई त डिटेक्ट गर्न पनि गाह्रो, डिटेक्ट गरेर रिपोर्टिङ गर्न पनि गाह्रो. यो स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले फ्रडको डेफिनेसन बुझौँ. फ्रड इज एन इन्टेन्सनल एक्ट. सर्वप्रथम अब done by one or more individuals who may be either management or those charged with governance, भनेको above management people, or maybe employees or combination of above, or even third parties outside the organization. Intentional act done by either of these involving use of अब प्रोसेस के गरेर फ्रड गरे भन्दा use of deception, छल के अब्जेक्टिभ फाइनल अब्जेक्टिभ चाहिँ के को लागि डिसेप्सन टु obtain unjust or illegal advantage. So fraud को मेन अब्जेक्टिभ त यही हो, कसरी इलिगल एडभान्टेज ल्याउँ, कसरी अर्गनाइजेसनलाई हार्म गरेर इलिगल एडभान्टेज ल्याउँ. सो यो डेफिनेसन अफ फ्रड. सो अब यो फ्रडलाई नै डिटेक्ट गरेर कसले गरेको, पहिला सर्वप्रथम म्यानेजमेन्टबाट भएको हो कि इम्प्लोइबाट भएको हो कि दोज चार्ज विथ गभर्नेन्सबाट हो कि कोबाट कसले गरेको त्यो थाहा हुनु पर्यो. त्यसपछि विभिन्न लेभलबाट
कसबाट भएको त्यो हेरेर अब सबैको छोटा रेस्पोन्सेस हाउ डु यु रेस्पोन्ड हाउ डज एन अडिटर रेस्पोन्ड टु फ्रड committed by anyone अब इम्प्लोइले गरेको फ्रड छ भने त्यो गएर म्यानेजमेन्टलाई भन्न सकियो या म्यानेजमेन्टले गरेको फ्रड छ भने त्यो दो चार्ज विथ गभर्नेन्सलाई भन्न सकियो तर दो चार्ज विथ गभर्नेन्सको फ्रड छ भने कसलाई भन्ने अडिटरले अब लिगलमा जाने या के गर्ने त्यसरी सो सबैको छुट्टै रेस्पोन्सेस हुन्छ depending upon who committed the fraud in the organization. So यो एसेमा त्यही हो auditor responsibility relating to fraud in organization. पहिला चाहिँ अडिटरले फ्रड थाहा पाउने थाहा पाएपछि कसले गरेको त्यो हेर्ने र त्यो अकर्डिङली what will be his response to the identified fraud. So scope of this essay SA240 scope चाहिँ के हो भन्दा deals with auditors responsibility relating to fraud in an audit. हेडिङबाटै थाहा हुन्छ हामीलाई deals with the auditor's responsibility relating to fraud in FS. अब SA315 identifying and assessing risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. सर्वप्रथम अडिटरले के गर्छ भने SA315 एप्लाई गरेर एन्टिटी र इन्भाइरोमेन्ट त्यसको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा बुझ्छ अनि त्यहाँबाट आइडेन्टिफाई गर्छ कि के यो बिजनेसमा रिस्क हुन्छ पर्टिकुलर बिजनेसमा जसको अडिट गरिरहेछ त्यसको इनहेरेन्ट रिस्क के छ इन्टरनल कन्ट्रोल कस्तो छ के छ त्यो सबै अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त्यसपछि उनले SA330 एप्लाई गर्छ द्याट इज अडिटर्स responses to assessed risk. After doing SA315, the auditor shall identify the assessed risk. अनि उसको के रेस्पोन्स हुन्छ assessed risk माथि त्यसैले कन्टिन्यू गरेर comes this SA240. So it can be said as an expansion to SA315 and SA330. इन्भाइरोमेन्ट बुझ्ने के रिस्क एसेस रिस्क थाहा पाउने त्यसपछि फ्रडतिर जाने इफ देयर इज एनी फ्रड अनि फ्रड छ भने हाउ टु डिल विथ द्याट त्यो सबै कुरा SA240 ले हामीलाई भन्छ अब फ्रडको क्यारेक्टरिस्टिक्स त हामीले थाहा भइहाल्यो फ्रड भनेको जानेर इन्टेन्सनली गरेको टु अब्टेन अनजस्ट एडभान्टेज द्याट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फ्रड Although fraud is a broader legal concept, for the purpose of this essay, the auditor is concerned with fraud that causes a material misstatement in the financial statement. Fraud outside financial statement पनि गर्न सकिन्छ that is not related to accounting पनि fraud हुन सक्छ that will not reflect in the balance sheet त्यस्तो फ्रडहरु पनि हुन सक्छ क्वालिटेटिभ टाइप तर auditor को काम चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट पार्ने फ्रड चाहिँ के हो त त्यो हेर्नु पर्यो मेनली फर्स्ट अफ अल डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पार्ने फ्रड त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो SA240 को भनाइअनुसार अब यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी
for prevention and detection of fraud कसको होता responsibility. Our primary responsibility is always of the management. सबभन्दा फर्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको म्यानेजमेन्टको एन्ड दोज चार्ज विथ गभर्नेन्स जसले म्यानेजमेन्टलाई एपोइन्ट गर्छ यही दुईटाको सबभन्दा फर्स्ट र फरमोस्ट जुन हामी भन्छौँ फर्स्ट एड अनि फर्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी होइन अडिटर is not responsible at the first. सबभन्दा प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी म्यानेजमेन्टकै हो. It is important that management places a strong emphasis on fraud prevention and reduce the opportunities for fraud to take place. This involves अब यो कसरी गर्छ म्यानेजमेन्टले This involves creating a culture of honesty, ethical behavior, and oversight by those charged with governance. भनेको those charged with governance ले पोलिसी बनाउने एथिकल बिहेभियर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने अनि स्ट्रिक्ट एक्सन अगेन्स्ट फ्रड त्यो सबै पोलिसीहरू मेन्टेन बनाएर म्यानेजमेन्टलाई दिने म्यानेजमेन्टलाई त्यसलाई फलो गराउने अर्गनाइजेसनभित्र र दो चार्ज विथ गभर्नेन्सहरूले चाहिँ बिजनेसको ओनरहरूले चाहिँ बेला बेला त्यो ओभरसाइट गर्ने हेर्ने वेदर द पोलिसी द्याट वाज ह्यान्डेड ओभर टु द म्यानेजमेन्ट इज बिङ फलोड स्ट्रिक्टली अर नट. सो द प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी अफ फ्रड आइडेन्टिफिकेसन इज अलवेज विथ द अफ द म्यानेजमेन्ट एन्ड नट अफ द अडिटर. सो अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हो त यसमा is the responsibility of the auditor then? Auditor चाहिँ अब अडिट गर्दा he must यसैले के भन्छ भने he must obtain reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatements. A reasonable assurance, it does not mean absolute assurance. अडिटरले कहिले पनि एब्सोल्युट एस्योरेन्स दिन सक्दैन इन अडिट रिपोर्ट. ही विल अलवेज obtain a reasonable assurance that financial statements are as a whole free from material misstatement and accordingly he will give his audit report. Audit report हुनु भनेको कहिले पनि एब्सोल्युट एस्योरेन्स चाहिँ होइन. इट इज अलवेज अ रिजनेबल एस्योरेन्स द्याट द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स आर ट्रू एन्ड आर फ्री फ्रम मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट्स. सो अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी स्ट्यान्डर्ड्सले यो भन्छ. अब यो एचिभ गर्नलाई टु एचिभ दिस SA240 is automatically comes into picture. अब जब भनेको छ जब अडिटिङ स्ट्यान्डर्डले भन्दैछ कि अडिटर निड्स टु obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, त्यो भनेको त यही हो. SA240 लाई फुलफिल गर्नु पर्यो. SA240 लाई फुलफिल गर्नु भनेको फ्रडहरू केही छ भने त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यस्तो केही छ भने एकर्डिङली रेस्पोन्स गर्ने एज एन अडिटर what will be his responses to those fraud. यो SA240 मा भने अब यो रिजनेबल एस्योरेन्स भनेको छ, यो SA240 फलो गर्नु पनि भनेको छ, तर एउटा इनहेरेन्ट रिस्क or say limitation, not risk, inherent limitation of audit will
always be there. जतिसुकै जे गरे पनि हामी अडिटरले स्याम्पलिङ बेसिसमा गर्ने हो. सो एउटा इनहेरेन्ट रिस्क चाहिँ जहिले पनि रहन्छ that the auditor may not be able to detect गर्न सकेन अडिटरले. may not be able to detect the material misstatement in FS due to fraud or error, even though he or she had properly planned and performed the audit. यो किन हो भने बिकज अफ द इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट. यो जहीँ पनि हुन्छ इनहेरेन्ट लिमिटेसन. सबै कुरा त हेरिँदैन, जे जति हेरिन्छ स्याम्पल बेसिसमा पनि हेरिन्छ. स्याम्पल बेसिसमा हेर्दै पनि अब यो कुनै न कुनै इन्स्टेन्स या ट्रान्जेक्सन जहाँ फ्रड हुन सक्थ्यो त्यो हेर्न छुट्यो होला. सो दिस विल अलवेज बी देयर. सो एज अडिटरले अडिट गरिसक्यो, अडिट रिपोर्ट दिने बित्तिकै यो एब्सोल्युट एस्योरेन्स चाहिँ होइन कि त्यहाँ फ्रड छैन. इट इज अलवेज अ रिजनेबल एस्योरेन्स. र इनहेरेन्ट लिमिटेसन्स अफ अडिटको कारण पनि he will not may not be the auditor may not be able to detect the material in financial due to fraud. यो पनि हुन सक्छ. यसको मतलब यो होइन कि अडिटरले अडिट राम्ररी गरेको छैन या गरेन. अब यसलाई अडिटरले अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिनु भएन र युजरले पनि होइन एब्सोल्युट एस्योरेन्स दिनैपर्छ भन्नु भएन, किनभने नेचर अफ अडिटै त्यस्तो छ हुन्छ. अब यो एसएमा 240 मा two famous lines are there that sums up this essay in my view. One is first one, the risk of not detecting a material misstatement due to fraud is always higher than detecting material misstatement due to error. Simple and obvious thing, because fraud is an intentional act, error is an unintentional act. यो फ्रड त गरेकै हो बेनिफिट, इलिगल बेनिफिट लिनलाई ट्रान्जेक्सन अभियसली छोपेरै गर्न खोजेको हुन्छ. सो यो आइडेन्टिफाई गर्न, डिटेक्टिङ मेथड ड्यू टु फ्रड इज अलवेज हायर. रिस्क अफ नट डिटेक्टिङ मेथड ड्यू टु फ्रड इज अलवेज हायर. चान्सेस बढी हुन्छन् छोपेको हुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सन स्याम्पलिङमा छुट्यो होला या केही भयो होला. सो फ्रडले गर्दा कुनै मेटेरियल मिस्टेटमेन्ट छ भने त्यो नभेटिने चान्सेस बढी हुन्छ. बट ड्यू टु एरर केही छ भने त्यो त नर्मल एरर होला भने त्यो भेटिहालिन्छ. सो दिस स्टेटमेन्ट इज क्लियर. अर्को एउटा राम्रो यसमा के लाइन छ भने रिस्क अफ detecting material misstatement done by management. Risk of detecting is risk of detecting material misstatement by management, not detecting लिखूँ मैं इसमें, sorry. Risk of not detecting material misstatement done by management is higher than the
risk of material misstatement done by employee. Obvious कुरा यो पनि म्यानेजमेन्टले नै फ्रड गर्यो भने उसले त झन् राम्ररी छोपेको हुन्छ, उसँग त अथोरिटी हुन्छ, इन्टरनल कन्ट्रोल नै उसले डिजाइन गरेको हुन्छ. सो he will be in a better position to hide the transaction. So it will obviously be difficult to find by the auditor. Not impossible, but very difficult to find in comparison to material misstatement or fraud done by employees. Simple employee ले गरेको त उसले आफ्नो लेभल, आफ्नो अनुसार, आफ्नो अथोरिटी, आफ्नो ट्रान्जेक्सन लिमिट अनुसार गरे हुन्छ. त्यो त खोज्दा म्यानेजमेन्टले गरेको फ्रड भन्दा त छिटो खोजिन्छ, डिटेक्ट हुन्छ. अब नट डिटेक्टिङ चान्सेस इज हायर इन केस अफ फ्रड डन बाई म्यानेजमेन्ट. यो पनि सिम्पल कुरा. मेन इम्पोर्टेन्ट लाइन नै यही हो मलाई जस्तो लाग्छ यो एसएमा, SA240 मा. वान इज risk of not detecting a material misstatement due to fraud is always higher than the risk of detecting material misstatement due to error. Another one is the risk of not detecting material misstatement done by management is higher than the risk of material misstatement done by employee. Moving forward, there is a word which we will come across in this essay, that is professional skepticism. Skepticism को डिक्सनरी मिनिङ भनेको शङ्का. प्रोफेसनल त हामीलाई थाहा भइहाल्यो. प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम भने चाहिँ एज एन अडिटर वी शुड अलवेज ह्याभ दिस. मतलब अडिट गर्दाखेरि नै पक्कै केही न केही त मिस्टेक होला नै, केही न केही त रङ हुनैपर्छ यहाँ यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा भनेर त्यसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा नेगेटिभ एप्रोच लिएर भन्छ नि. अडिटरको माइन्डसेटै त्यो नेगेटिभ एप्रोचबाट हुन्छ. त्यो नेगेटिभ एप्रोच राख्नुपर्छ. त्यसैले हामी प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम भन्छौँ कि होइन यहाँ मिस्टेक त किन हुँदैन, अब केही न केही मिस्टेक त भेट्छु नि म, आइदर ड्यु टु एरर अर ड्यु टु फ्रड. अब त्यो एरर चाहिँ इन्टेन्सनल पनि हुनसक्छ वा एरर और एरर अनइन्टेन्सनल पनि हुनसक्छ. आखिर दुइटै मिस्टेक त थाहा पाउने हो र रेक्टिफाई गराउनु पर्यो फर ट्रु एन्ड फेयर व्यू. दुइटै आइडेन्टिफाई गराएर रेक्टिफाई गराउनु पर्यो. सो यो यसैले के भन्छ भने द अडिटर इज responsible for maintaining professional skepticism throughout the audit. Why? Because he or she must recognize the fact that audit procedure that are effective for detecting error may not be sufficient for detecting fraud. Obviously, you can obvious कुरा. The auditor has to maintain a professional skepticism throughout the audit because he or she must recognize the fact that audit procedures that are effective for identifying error may not be sufficient for detecting fraud. अब एरर फाइन्ड गर्न चाहिँ अडिट प्रोसिजर लाउँछ. फ्रड पनि त्यही सिम्पल अडिट प्रोसिजर गरेर थाहा पाइहालिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन. सो जहाँ शङ्का लाग्छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति अझै आफ्नो अडिट टुल्स एप्लाई गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भन्न खोजेको यसैले. मुभिङ फरवर्ड, अब
the objective of this SA240 objective के भन्दा यो the objective of the auditor यसले के भन्छ नि the objective of auditor as per this SA अब यो एसएले अडिटरलाई के सिकाउन खोजेको छ भने के भन्नाले त अडिटरले के गर्नु पर्छ टु आइडेन्टिफाई सबभन्दा पहिला आइडेन्टिफाई एन्ड एसेस टु आइडेन्टिफाई एन्ड एसेस भन्दा पहिला त आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो फ्रडलाई टु आइडेन्टिफाई एन्ड एसेस द रिस्क of material misstatement due to fraud, then to obtain sufficient appropriate audit evidence about the assessed risk by designing and implementing appropriate responses. So यो स्टेपमा आइडेन्टिफाई यो स्टेपमा कलेक्टिङ एभिडेन्स प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्ने एभिडेन्स कलेक्ट गर्ने अनि अब चाहिँ फाइनली रेक्टिफिकेसन दैट इज रेस्पोन्ड गर्ने how to respond appropriately respond करने to identified fraud objective के भन्दा ऑडिटर को टू आइडेंटिफाई करने आइडेंटिफाई रिस्क आइडेंटिफाई एसेस करने त्यसपछि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एभिडेन्स कलेक्ट गर्ने फाइनली टु रेस्पोन्ड एप्रोप्रिएटली टु आइडेन्टिफाई रिस्क अब के रेस्पोन्स गर्ने भन्ने कुरा हेर्ने अब प्रोसेस इन्भल्भ एज सेड इन SA240 प्रोसेस के छ भन्दा सबभन्दा पहिला प्रोफेसनल skepticism. Next is discussion among audit engagement. So first step is professional skepticism, second step discussion among audit engagement team, and then applying risk assessment procedures, RAP, and related activities. Professional skepticism already discussed earlier. Moving forward, now discussing among audit engagement team. So auditor ले अब आफ्नो audit engagement team जसलाई audit गर्न पठाएको हुन्छ उसँग पहिला डिस्कसन गर्ने यसैमा अब यहाँ चाहिँ SA315 को कुरा आउँछ आइडेन्टिफाइङ एन्ड एसेसिङ द identifying and understanding this material misstatement through understanding of the entity and its environment. That is, main point is understanding the
entity and its environment. Audit में जानुभन्दा अगाडि हामीलाई त्यो पर्मनेन्ट फाइल पढ्नुहोस् र लास्ट इयर करेन्ट अडिट फाइल स्टडी भनेर भनिन्छ। किन भनिन्छ भन्दा यसैको लागि अडिट इन्गेजमेन्ट टिमले सबभन्दा पहिला अन्डरस्ट्यान्डिङ बिजनेस एन्टिटी जसको अडिट गर्न गएको त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, त्यो पढ्नु पर्यो, त्यसमा त्यसको इन्भाइरोमेन्ट बुझ्नु पर्यो, त्यसको बिजनेस बुझ्नु पर्यो, त्यसमा के रिस्कहरू इन्भल्भ छ, कुन पोइन्टमा कुन एरियाजमा फ्रडको चान्सेस छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अनि ठ्याक्कै सो द्याट त्यहाँ गएपछि यहाँ यो पोइन्टमा यस्तो हुन्छ, यो पोइन्टमा बढी ध्यान दिनुपर्छ, यो ब्यालेन्स सिटको यो आइटममा पिएलको यो आइटममा हामीले बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले दिस इज अल्सो स्टेप टु आइडेन्टिफाई। अल्टिमेट अब्जेक्टिभ इज टु फाइन्ड, अल्टिमेट अब्जेक्टिभ त यही हो, अल्टिमेट अब्जेक्टिभ टु सेटिस्फाई SA240। त्यसको लागि SA315 गर्नुपर्छ भन्न खोजेको। So first of all we need to discuss with our audit engagement team regarding whether they have understood the entity and its environment, whether they have gone through the permanent file, last year audit file, and discussion should take place particularly emphasizing on how and where the entity's financial statement may be susceptible to material misstatement due to fraud। कुन ठाउँमा सस्पेक्ट गर्न सकिन्छ, यहाँ फ्रड हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा टिम मेम्बरले थाहा पाउनु पर्यो। डिस्कसन shall occur notwithstanding the engagement team members beliefs that management and those charged with governance are honest and have integrity। अब यो हैन लास्ट इयरको अडिट त मैले नै गरेको, मान्छे राम्रो छ, त्यो भनेर त्यो माइन्डसेट लिएर जानुपर्छ। हरेक वर्ष सेम मान्छे गए पनि एभ्री इयर दे सुड गो एज इफ दे आर न्यू एन्ड फ्रेस टु दि म्यानेजमेन्ट एन्ड दि अडिट। मान्छे राम्रो छ, लास्ट इयर अडिट केही निस्केन भने यो पालि केही निस्केन भन्न त सकिँदैन। सो यो पोइन्ट पनि यो फेरि यो ठ्याक्कै लेखेको छ SA240 मा लाइनमा, यो बनाएको होइन, यो त्यहाँ भेट्नुहुन्छ यो लाइन। द discussion with audit engagement team shall occur notwithstanding the engagement team member belief that management and those charged with governance are honest and have integrity। This line is mentioned clearly in SA240। The discussion with the audit engagement shall occur notwithstanding the engagement team members belief। engagement team member ले के believe गर्छ that is not important। management is very honest, they are of high value and integrity, those charged with governance are honest, they are of high integrity। all this does not matter। लास्ट इयर भइसक्यो, यो वर्ष जाँदा फेरि न्यू फ्रेस र विथ प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम नै अडिट गर्न जानु पर्यो। द्याट इज वाट इज सेड इन दिस एसे। मुभिङ फरवर्ड, द थर्ड स्टेप रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर। अब यो सब प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम डिस्कसन एमङ अडिट टिम यो सबै गरिसकेपछि टाइम टु एप्लाई रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर। अब रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरमा के छ भन्दा अब मेन अडिटरले गएर पहिला इन्क्वायरिज विथ म्यानेजमेन्ट एन्ड दोज चार्ज विथ गभर्नेन्स गर्छ। इन्क्वायरिज यु विल मेक इन्क्वायरिज विथ द म्यानेजमेन्ट। अब पहिला म्यानेजमेन्टले गएर सोध्नु पर्यो उसको बिजनेसको बारेमा या त्यो
ट्रायल ब्यालेन्स हेरेपछि यस्तो यस्तो छ है, यस्तो यस्तो पोइन्ट छ, यहाँ के हो के होइन, इन्टरनल कन्ट्रोल कस्तो छ, रिस्क कसरी आइडेन्टिफाई गर्छ, इम्प्लोयरले कसरी हेरिरहेछ, पोलिसीहरू के छ, इन्टरनल कन्ट्रोल पोलिसी छ कि छैन। सो इन्क्वायरिज के गर्ने भनेर यहाँ मेनली 4 पोइन्ट्स छ, 1 2 3 4। One is, first of all, inquiring about the management regarding management assessment of risk. That is, पहिला त इन्क्वायरी गर्नुपर्छ, म्यानेजमेन्टलाई थाहा त छ नि कमसेकम कि रिस्क एक्सेप्ट त गर्छ नि कि त्यहाँ रिस्क हुने चान्सेस छ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्टको, अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट ड्यू टु फ्रड। होइन, हाम्रोमा त फ्रड हुनै सक्दैन भन्ने कुरा गर्नु भएन म्यानेजमेन्टले, चान्सेस छ हुनसक्छ भन्ने कुरा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्दा पहिला। फर्स्ट स्टेप म्यानेजमेन्ट एसेसमेन्ट अफ द रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट, त्यहाँ हुनसक्छ भन्ने कुरा उसले एक्सेप्ट गरेको छ, एसेसमेन्ट गरेको छ। अब यो एक्सेप्ट गरेको छ भने सेकेन्ड स्टेप उसले के प्रोसेस एडप्ट गरेको छ त, म्यानेजमेन्ट प्रोसेसेस फर आइडेन्टिफाइङ, खालि एक्सेप्ट गरेर मात्रै भएन, प्रोसेस फर आइडेन्टिफाइङ दोज रिस्क, प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ दोज रिस्क। थर्ड, अब रिस्क आइडेन्टिफाई भएपछि म्यानेजमेन्ट कम्युनिकेसन टु हुम, टु his boss, यानी कि those charged with governance about the above risk fraud. पहिला एसेसमेन्ट गर्ने, एक्सेप्ट गर्नु भन्न खोजेको, एक्सेप्ट गरेको फ्रड हुनसक्छ, अनि उसले फ्रड हुनसक्छ भने म्यानेजमेन्टले त्यो फ्रड रोक्नलाई के आइडेन्टिफाई गर्नलाई के प्रोसेस एडप्ट गरेको छ त्यो, र फ्रड आइडेन्टिफाई भएपछि त्यसलाई हायर लेभल अथोरिटी दोज चार्ज विथ गभर्नेन्सलाई कम्युनिकेट कसरी गर्छ त्यो प्रोसेस हुनु पर्यो। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट कम्युनिकेसन इफ एनी टु इम्प्लोइज रिगार्डिङ वाट, रिगार्डिङ यो दोज चार्ज विथ गभर्नेन्सले दिएको बिजनेस प्र्याक्टिसेस एन्ड एथिकल बिहेभियर रिलेटेड भ्यूज एन्ड आइडियाज। अडिटरले म्यानेजमेन्टसँग यो 4 कुरामा इन्क्वायरी गर्ने। First of all, whether management has accepted that material misstatement due to fraud can exist in the business. त्यसपछि म्यानेजमेन्टले के प्रोसेस राखेको छ त टु आइडेन्टिफाई दोज रिस्क, के कस्तो इन्टरनल कन्ट्रोल छ। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट कम्युनिकेसन टु दोज चार्ज विथ गभर्नेन्स रिगार्डिङ दोज रिस्क एन्ड फ्रड इफ एनी। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट कम्युनिकेसन टु इम्प्लोइज रिगार्डिङ बिजनेस प्र्याक्टिसेस एन्ड एथिकल बिहेभियर, जुन दोज चार्ज विथ गभर्नेन्सले एज अ पोलिसीको थ्रु बनाएर दिन्छ। सो यो 4 कुराहरूलाई इन्क्वायरी गर्ने। APCC assessment, process of identifying, communication to those charged with governance, communication to employees। यो 4 कुराको इन्क्वायरी गर्न अडिटरलाई। र इफ अर्गनाइजेसनमा इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट छ भने उसँग पनि सल्लाह गर्ने, इन्क्वायरिज गर्ने। if
there is an internal audit department in the organization. यो सबै कुरा इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्टमा पनि गएर बुझ्न सक्छ कि उसले यो इन्क्वायरिजहरू गरेको छ कि छैन। आखिर इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्टले पनि अब्जेक्टिभ ओभरअल अब्जेक्टिभ त त्यही हो, फ्रड रोक्नलाई हो। सो उसले यो सबै गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट छ भने अर्गनाइजेसनमा त्यहाँबाट पनि एक्सटर्नल अडिटर क्यान inquire. Okay, moving forward. Our auditors' responses in fraud at financial statement level and fraud at assertions level. Okay, दुईटामा अडिटरले कसरी रेस्पोन्स गर्छ भन्ने कुरा। फ्रड एट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट लेभल, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा फ्रड छ भने के आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको आइटम्समा छ भने यसको लागि के प्रोसेस गर्छ। एसाइन एन्ड सुपरभाइज पर्सनल वा एसाइन एन्ड सुपरभाइज personnel, audit personnel from audit engagement team based on their knowledge and skill. टीम को स्किल र नलेज को इन्डिभिजुअल स्किल र नलेज अनुसार उनीहरूलाई इन्डिभिजुअल आइटम एसाइन गर्ने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट को evaluate करने whether the selection and application of accounting standards by management itself give rise to suspicion about existence of fraud. अब म्यानेजमेन्टको एकाउन्टिङ पोलिसीहरू पढ्दा नै यस्तो एकाउन्टिङ पोलिसीहरू कहीँ फ्रड गर्नकै लागि त बनाएको होइन नि। अनयुजुअल एकाउन्टिङ पोलिसी छ भने त्यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ देयर इज एनी चान्सेस अफ फ्रड अर नट द्याट क्यान बी आइडेन्टिफाइड फ्रम द स्टडी अफ the accounting policies and adopted by the management. इसको लाइक क्या करना पड़ता है ना, include element of surprise and unpredictability while selecting audit samples. Sample बनाउँदाखेरि नै अलिक अनयुजुअल अनप्रेडिक्टिभ स्याम्पलिङ गर्ने भनेपछि जो साइन्टिफिक मेथड अफ स्याम्पलिङ गरेर जे स्याम्पलहरू आएको छ त्यो त छँदैछ, त्यो बाहेक अरू आफ्नो ओपिनियनको अनुसार अनप्रेडिक्टेबल आइटम्सहरू पनि एड गर्ने स्याम्पलिङमा। टु कभर दिस fraud at financial level, to identify the fraud at financial level or to identify fraud at assertion level, the auditor shall design and perform further audit procedures whose nature, timing and extent are responsive to fraud at assertion level. और कोई एउटा छ
risk related to management override of controls. The most dangerous and riskier one to find, where the management itself is overriding the control. मैंने जसले control बनाइरहेछ उसैले जसले internal control बनाउँदैछ उसैले त्यसलाई override गरिरहेछ management ले नै. So it is the most difficult one to find. Due to the unpredictable way in which such override could occur, it is a risk of material measurement due to fraud and thus is a significant risk. किन छ भने म्यानेजमेन्ट आफैले गरिरहेछ. अब यसको केसमा अडिटरको रेस्पोन्स टु दिस के हुन्छ भने टेस्ट द appropriateness of journal entries and adjustment entries made near year end. Review accounting estimates. एक तो जर्नल एंट्री हेर्ने र अकाउन्टिङ एस्टिमेट्स रिभ्यू गर्ने इयर एन्डमा गरेको रह्यो. Transactions outside normal course of business, if any. Outside normal course, management ले कुनै ट्रान्जेक्सन आउटसाइड नर्मल कोर्स अफ बिजनेस गरेको छ भने त्यो पनि रिभ्यू गर्ने. यो तीनटा मेन पोइन्ट हो यसमा. यो तीनटा स्टेप्स गर्दाखेरि the risk relating to management override of controls can be identified. अब इयर एन्डमा जर्नल एन्ट्रिजहरु के गरेको छ म्यानेजमेन्टले, एडजस्टमेन्ट एन्ट्रिजहरु के पास गरेको छ, युजुअली त्यो हेर्ने अकाउन्टिङ एस्टिमेट्स के लेको छ, कुनै पर्टिकुलर प्रोभिजनको लागि या कन्टिन्जेन्सीजहरु कसरी रेकर्ड गरेको छ, त्यो कुनै नर्मल कुनै वर्षमा एकचोटि या दुईचोटि हुने कुनै ट्रान्जेक्सन आउटसाइड नर्मल कोर्स अफ बिजनेस त्यसलाई कसरी रेकर्ड गरेको छ, जसले more impact than this profit or loss occurred due to normal course of business. सेल पर्चेस ले भन्दा पनि धेरै इफेक्ट पारिरहेछ कि त्यस्तो कुनै एबनर्मल एन्ट्रीले आउटसाइड नर्मल कोर्स अफ बिजनेस कुनै त्यस्तो ट्रान्जेक्सन भएको छ. लिगल ट्रान्जेक्सन नै हो तर रेकर्डिङलाई के एस्टिमेट के अकाउन्टिङ एस्टिमेट फलो गरेर वर्क गरेको छ या के गरेर बनाएको छ त्यो हेर्ने. अब फ्रड थाहा भयो, सबै कुरा थाहा भयो. अब इम्प्लिकेसन के छ त, इभ्यालुएट द इम्प्लिकेसन फर अडिट आफ्टर आइडेन्टिफाइङ fraud, that is whether to continue audit or not. SA240 में के भन्छ भने, if as a result of misstatement the auditor encounters exceptional circumstances that bring into question that questions auditors ability to continue
as an auditor. अब auditor के करने तो auditor shall के options आते हैं. Auditor shall determine the professional and legal responsibilities applicable. सबभन्दा पहिला डिटरमाइन गर्ने प्रोफेसनल एन्ड लिगल रेस्पोन्सिबिलिटिज के एप्लिकेबल छ त्यसमा, including whether there is a requirement for the auditor to report to the person who has made the appointment. Reporting to those charged with governance or management गर्ने की, the auditor should also consider whether it is appropriate to withdraw from the engagement, and if it is legally permitted to do so. Legally permitted छ कि छैन विथड्र गर्नलाई र विथड्र गर्ने कि नगर्ने त्यो सोच्नु. तेस्रो, if auditor withdraws, discuss with those charged with governance about withdrawal and the reason involved. The argo also I should determine whether there is a legal or professional requirement to report to regulatory authorities. So बन्दा पहिला त डिस्कस विथ द चार्ज गभर्नेन्स गर्ने अनि रिजन भन्ने हो. अर्को कुरा बिजनेस नै इलिगल भइरहेछ भने त लिगल अथोरिटीलाई त इन्फर्म गर्नु पर्यो हैन. यहाँ त बिजनेसै इलिगल भइरहेछ, यो त हैन कि सिक्रेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै दिस इज नट द्याट द अडिटरले इलिगल केही भएको देखिरहेछ, अडिट विथड्र गरेँ मैले त विथड्र गरिसकेँ भनेर भन्नु भएन मात्र, त्यति मात्र भएर भएन. पुरै केही इलिगल नेसनल इन्टरनेसनल एक्टिभिटिज नै केही भइरहेछ भने त्यो त कन्सर्न अथोरिटीले रिपोर्ट पनि गर्नुपर्ने हो, उसको लायबिलिटी हुन्छ अडिटरको. एउटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट SA240 ले के लिए भन्छ भने म्यानेजमेन्ट representations must be obtained by auditor from the management. So यो म्यानेजमेन्ट प्रेजेन्टेसनमा के लेखेको हुन्छ भने that the management acknowledges कसले acknowledge गर्छ, management acknowledges the responsibility for design, implementation and maintenance of internal control
to detect and prevent fraud. Management representation का main point that the management acknowledges the responsibility for the detection, identification, for the design, implementation and maintenance of internal control to detect and prevent fraud. That the management has disclosed to the auditor the results of management assessment of risk, that the management has disclosed to the auditor of any fraud occurred in the entity by either management, employee or any other person. That the management has disclosed to the auditor about knowledge of any allegation of fraud communicated to it. सबै कुरामा management has disclosed. Management ले acknowledge गरेको छ भने management representation letter is so powerful letter that it is a must to obtain by the auditor, because what is the purpose is the management letter like management representation के भन्छ भने that the management it establishes that the management has acknowledged the responsibility for the design, implementation and maintenance of internal control to detect and prevent fraud, that the management has disclosed to the auditor the result of management assessment of risk, that the management has disclosed to the auditor of any fraud occurred in the entity by either management or employees or any other person, that the management disclosed to the auditor about the knowledge of any allegation of fraud communicated to it. So management representation is a must to establish the management primary responsibility of detection and identification of fraud. Finally, documentation by auditor as per SA240. Finally, SA240 लिखे के डॉक्यूमेंटेशन का तो भन्छ रिलेटेड टू रिस्क SA315 अंडरस्टैंडिंग entity and its environment SA330 assessment of risk. अब SA240 ले चाहिँ के भन्छन् SA240 ले डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्छ अडिटरलाई. अब डकुमेन्टेसन कुन एस्पेक्टमा गरे डकुमेन्टेसन SA315 भित्रको डकुमेन्टेसन र SA330 भित्रको रिक्वायर्ड डकुमेन्टेसनलाई नै फुलफिल गर्न भनेर यहाँ SA240 ले रिमाइन्ड गरेको छ. इट इज लाइक अ रिमाइन्डर
to follow these two steps. ऐसे 315 को डॉक्यूमेंटेशन के संबंध documenting significant decisions reached during discussion with audit engagement team regarding the fraud susceptibility. ऐसे 315 से ऑडिट इंगेजमेंट टीम को मेम्बर्ससँग बसेर छलफल जुन गरियो कि फलानु आइटम फाइनेन्शियल आइटम मा यसरी हेर्ने त्यसरी हेर्ने, यसमा बढी रिस्क हुन्छ, यो सेक्टरमा यो पार्टमा बढी छ या थोरै छ, जुन त्यो डिसिजन गरियो बिफोर स्टार्टिङ द अडिट, एक त त्यो डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो। अर्को documentation regarding the identified and assessed risk of material misstatement due to fraud at financial level and at assertion level. इसको पनि डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो। ऐसे 330 को अनुसार डकुमेन्टेसन के गर्नु पर्यो? डकुमेन्ट ओभरअल रेस्पोन्सेस एडप्टेड and document the result of audit procedures designed to identify assessed risk of material misstatement as well as management override of controls identifying risk of material misstatement 1 2 यो दुईटा को लागि के ऑडिट प्रोसिजरहरु डिजाइन गरियो भन्ने कुरा पनि डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो। सो SA240 को अनुसार ये SA315 र SA330 को डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भन्छ। Finally, main point also, the auditor shall also document communications. अब फ्रड आइडेन्टिफाई मात्र गरेर भएन, त्यसलाई कम्युनिकेट गरे कि गरेन त अडिटरले म्यानेजमेन्टलाई, पछि हामीलाई त अडिटरले भन्दै भनेन उसले के भेटाएन भनेर निस्किने चान्स पाउँछ म्यानेजमेन्टले। सो त्यो कुरा सेफ साइडमा बस्नलाई auditor has to document how he communicated the same to the management after finding the fraud. Auditor shall also document communication about fraud made to management, those charged with governance and or legal authority. The most important one from viewpoint of auditor,
आइडेन्टिफाई त गर्यो तर इन्फर्म कम्युनिकेसनै गरेको छैन भनेर भरे म्यानेजमेन्टले उल्टै आरोप लगाइदियो भने त आफूसँग डकुमेन्टेसन त हुनु पऱ्यो। होइन मैले त तपाईँलाई इन्फर्म गरेको थिएँ, मैले त चार्ज गभर्नेन्सलाई पनि इन्फर्म गरेको छु, या मैले त लिगल अथोरिटीलाई पनि इन्फर्म गरेको थिएँ टाइमली, यस्तो चाहिँ के छ यो अर्गनाइजेसनमा भन्ने कुरा प्रुभ गर्न सक्नु पऱ्यो अडिटरले। सो दिस इज all about SA240. Thank you.